We'll start with thermodynamics. Okay, all of you write down the heading thermodynamics. Few things you will be marking in your book, few things you have to write down. Okay. First, all of you open your book. আর এই চ্যাপ্টারের বেস্ট পার্ট যেটা সেটা হচ্ছে এটা এরকমই একটা চ্যাপ্টার যে চ্যাপ্টারে মানে ইয়ে নেই, ফার্স্ট কোন চ্যাপ্টার গুলোর সাথে কোনো লিঙ্ক নেই, আর নিউমেরিক্যাল বেস চ্যাপ্টার, ভেরি ইজি টু স্কোর, আর একটু ঠিকঠাক করে পড়লে কিন্তু এই চ্যাপ্টার থেকে প্রচুর মার্কস আসে। এটা একটা মানে হেভি ওয়েটেড চ্যাপ্টার যেগুলো থাকে, যে চ্যাপ্টার থেকে বেশি কোয়েশ্চেন আসে, এরকম একটা চ্যাপ্টার। যেমন অ্যাটমিক স্ট্রাকচার থেকে 5 মার্কস আসে, যেটা 5 মার্কস এখন ডাবল হয়ে যাবে যেহেতু দুটো টার্মে হচ্ছে। তো থার্মোডাইনামিক্স হচ্ছে একটা কিন্তু হেভি ওয়েটেড চ্যাপ্টার। Mehuli, can you tell me the meaning of therm? Mehuli? Gaurav, what is the meaning of therm? I hope am I audible to you all? Tanmoy? Ma'am, temperature. Therm means, can I say heat? Yes, ma'am. Okay. Dynamics means? In this chapter, basically, we are going to discuss about the transformation of heat into motion and vice versa. Basically, in this chapter, we are going to discuss different types of energy, how they convert from one form to another form. How can we convert the chemical energy into kinetic energy into chemical energy, and so on. Right? Initially, in this chapter, we used to discuss about the conversion of heat energy into kinetic energy. But afterwards, it is extended a lot. Now, in this chapter, we are going to discuss different types of quantitative transformation of one form of energy into another form. Quantity means we will be able to measure how much it is converting into how much kinetic energy and so on. As I told you, it's a completely new chapter. Till class 10, even class 11, we did not discuss any any topics regarding this chapter. First, we are going to study few terminology which we are going to use in this chapter. Okay. The terminology which is given directly in your book, you will be marking in your book. And if it is not given, those definitions you are going to write. Okay. Number one, terminology which is very, very important, that is called system. Now, what is system? All of you, please open in your book. Actually, let me open the book also so that you'll be able to see the pages directly. And start marking what do I mean by system. You could see in your on the screen, a system is thermodynamics refers to that part of universe in which observations are made and remaining universe constitute the surroundings. What does it mean? So, for example, আমরা heat change observe করতে চাই। সবসময় মাথায় রাখবি যে যখনই হিট চেঞ্জ অবজার্ভ করতে চাইছি, পুরো ইউনিভার্সের হিট চেঞ্জ যদি আমরা ডিসকাস করতে চাই, দেন উইল বি কনফিউজড, আর কোয়ান্টিটি মেজার করাটাও তখন খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। দ্যাট ইজ দ্য রিজন আমরা কি করি,
we try to choose a smaller part of the universe. Say, for example, a cup of tea. We want to find out the heat change. Then cup of tea is the system, and rest of the part of the world is surroundings. I hope it's clear, everyone. So system is thermodynamic refers to that part of universe in which observations are made. This is called system. A cup of tea, human body. Say, for example, water in a thermoflask. Those all are system. Other than system, the rest part of the universe are called surroundings. Therefore, universe basically is a combination of system and the surroundings. This much you have to study from this part. Now, next, another important part is types of system. Systems are classified according to the movement of matter and energy in or out of the system. Okay? On the basis of two things. On the basis of two things, what are the two things? One is matter, another one is energy. If a system can exchange both matter and energy with the surroundings, then it is called open system. Am I clear, Gaurav? Yes, ma'am. So I'm repeating again. Moinak, am I audible? You have to remember there are two things which can be exchanged between system and surroundings. One is matter, another that is mass, another one is energy. If both could be exchanged, then it is open system. In an open system, there is an exchange of energy and matter between the system and the surroundings. Now, I'll give you a few examples. You have to find out which one is correct option. Okay. Next, closed system. Closed system, energy can be exchanged, but not the matter. In a closed system, there is no exchange of matter, but exchange of energy is possible between system and the surrounding. And obviously, another system is isolated system. I hope all of you know by now you have understood what is isolated system. It's not going to exchange either energy or matter between the system and the surroundings. Okay. Ma'am, Now- can you give some examples Yes, that's what I'm about to give. of system? System that I told you already. Ma'am, that time I can't hear. A cup of tea. Yes, ma'am. Okay. So now you have to tell me a cup of hot tea. Shan, you have to tell me, is it an open system, Shan Kumar? It is an open system or closed system or isolated system? What do you think? Closed system. How come closed? Can't it exchange energy? No, ma'am. Heat can be exchanged. It can be exchanged. What about এই যে water গুলো যে vapor হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে তাহলে mass exchange করছে না? Yes, ma'am. Then it is which system? Open. Obviously, it's open system. All of you have understood? Mehuli? Yes, ma'am. Understood? Clear? Clear holo? Ma'am. Yes, ma'am. Acha. Now it is covered. Hot cup of tea. Covered with a lid. Arshia, you tell me which system? Closed system. Close. কারণ heat still চা কিন্তু ঠান্ডা হয়ে যাবে তাই না? কিন্তু কোন রকম mass since it's covered mass exchange হচ্ছে না. So it's example of a closed system. Okay. Now can you make out what I'm trying to draw? What is this? Flask. Thermoflask. Yes, ma'am. Now I kept a cup of tea within thermoflask. Or of which system? Close. Isolated. Isolated. Close is heat can be exchanged. Gaurav, thermoflask যদি চা রেখে গরম থাকে না অনেকক্ষণ
হ্যাঁ ম্যাম। তাহলে এটা আইসোলেটেড হলো না, এটাও তো এক্সচেঞ্জ হ্যাঁ। হচ্ছে না। ইয়েস, মানে তুই যদি বলিস আইডিয়ালি 2-3 দিন থেকে গেলে হয়ে যাবে ঠান্ডা, কিন্তু যদি ফ্লাস্কে রেখে দিস কিছুক্ষণ পর্যন্ত তো গরম থাকে। তো ফর দ্য টাইম বিং আমরা কনসিডার করতে পারি as isolated system. Although Gaurav is right, isolated system is a imaginary condition. কারণ কোন সিস্টেমই নেই যেখানে হিট এক্সচেঞ্জ হয় না। এটা এটা জাস্ট একটা ইমাজিনারি কনসেপ্ট যেখানে দুটোই এক্সচেঞ্জ হয় না। বেসিক্যালি অল দ্য সিস্টেমস আর ইদার ওপেন অর ক্লোজ সিস্টেম। আচ্ছা, তন্ময় বলতো হিউম্যান বিং কি সিস্টেম হবে? Can you repeat? হিউম্যান, আমরা হিউম্যান এক্সাম্পল অফ Ma'am, isolated system. কেন মাস এক্সচেঞ্জ করিস না নেচারের সঙ্গে? Yes, সকালবেলা ma'am. সকালবেলা উঠে যে Yes, পটি ma'am. করতে যাচ্ছিস, তাহলে আইসোলেটেড হবে? Ma'am, open system. The open system. Human being is very much an open system. ঠিক আছে? All of us, everyone is clear? Yes, ma'am. আবার হিউম্যানস কি করে হচ্ছে ওপেন সিস্টেম? মাস কোথা থেকে হচ্ছে? কেন সকালবেলা যে পটি করতে যাস, ইউ আর এক্সচেঞ্জিং মাস উইথ দ্য নেচার, নো? ইউরিন পাস করছিস, মাস এক্সচেঞ্জ হয় না? ইয়েস ম্যাম। তাহলে মাস এক্সচেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, as well as you are exchanging energy also. ইয়েস ম্যাম। কারণ যখন দৌড়াচ্ছিস তখন তোর যা বডি টেম্পারেচার থাকে, তুই বসে থাক চুপচাপ, বডি টেম্পারেচার চেঞ্জ হয়ে যায়। ইয়েস ম্যাম। That's why human is a open system. ওপেন সিস্টেম। প্রত্যেকের ক্লিয়ার হয়েছে? মেহুলি, গৌরব, তন্ময়, সবার সিস্টেম ক্লিয়ার? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ওকে। এবার হচ্ছে প্রত্যেকটা সিস্টেমকে ডিফাইন করতে হবে। ওকে, যেমন হচ্ছে ফর এক্সাম্পল ইফ ইউ আর টকিং অ্যাবাউট there are number of chemistry teacher, নন্দিতা ম্যাম আছে, আমি আছি, অঞ্জন স্যার আছে, তাই না গৌরব? তোমাদের স্কুলে অঞ্জন স্যার আছে, তারপরে আমাদের সঞ্জয় প্রসাদ স্যার আছে, অনেক টিচার আছে কেমিস্ট্রি। এবার যদি তোমাকে পিয়ালি ম্যামকে মানে বোঝাতে হয়, and if you don't know the name, তাহলে তোমাকে কি বলতে হবে? You have to tell about the properties. একটু বেটে করে, একটু মোটা করে চশমা পরে যে ম্যামটা আছে, সেটা হচ্ছে পিয়ালি ম্যাম। Something you have to speak about my property, isn't it? তাই কি না গৌরব? নাম না জানলে? হ্যাঁ ম্যাম। এরকমই প্রত্যেকটা সিস্টেমকে ডিফাইন করতে হবে। প্রত্যেকটা সিস্টেমকে যখন ডিফাইন করতে চাই, সিস্টেমের একটা নাম নেই, চায়ের কাপ, তারপরে জলের গ্লাস, এরকম করে তো আমরা সিস্টেম ডিফাইন করি না। We always define system by explaining or by giving few information about their properties. কিরকম? Say for example, আমি have kept some amount of water. System কে কি করে ডিফাইন করব? We have to speak about the pressure. জলের প্রেসার কত আছে, কতটা ভলিউম আছে, কতটা টেম্পারেচার আছে, how many moles are there. They define the state of a system. Temperature, say for example, there is water, I know that. Temperature is -10 degrees centigrade. So you know that. So it must have changed from liquid to solid. Are you getting my point of view? And Ayushman? Ayushman clear হয়েছে? Yes, ma'am. Moina? Yes, ma'am. Okay. So see, all of you, it's written clearly, a system must be described in order to see. Nobody is going to ask the definition of a state of a system. Yes. এবার কিন্তু তোমাদের টার্ম 2 কিন্তু কোশ্চেন হবে, লেন্থি কোশ্চেন হবে, আর কিন্তু এমসিকিউ এর ব্যাপার নেই। So now you have to start memorizing and you need to find out কোন কোন জায়গা থেকে লং কোশ্চেন আসবে, কোন জায়গা থেকে তোমার কনসেপ্ট বেসড কোশ্চেন আসবে। যেমন সিস্টেমের ডেফিনেশন আসে কিন্তু ডিফাইন আইসোলেটেড সিস্টেম উইথ অ্যান এক্সাম্পল। ওকে, স্টেট অফ আ সিস্টেম ইউ নিড টু হ্যাভ আ ক্লিয়ার কনসেপ্ট, কনসেপচুয়াল কোশ্চেন আসবে এখানে। ওকে, তো এখানে স্টেট অফ আ সিস্টেম কি বলছে?
to describe in order to make any useful calculation by specifying the quantitatively each of the properties. Can quantitative? I mean, first day thermodynamics, we are going to find out transformation of one form of energy to another form. Kirokom transformation, quantitative transformation, the quantity measure korte hobe. That is the reason প্রত্যেকটা system আমরা define করার সময় কি করি? We speak about its pressure, volume, temperature, as well as the composition of the system, or you can say number of moles. And these are called state function. Functions which define about the state, they are called state function or state variables. Why state variables? Because see, if I change the temperature from -10 degree to 50 degree centigrade, will the state remain same? Ayushman? State Ma'am, ki could same you thakbe? please repeat? Yes. What did I say? I said if you change the temperature, from -10 degree to 50 degree centigrade, state of a glass of water will remain same or it will change? Ma'am, it will change State from will solid to liquid. Exactly. So that's why this pressure, volume, temperature, moles, they are called state variable. If you change their value, state of the system is going to change. Is that clear, everyone? So that's why they are called state function or state variable. আচ্ছা, এখানে এই জিনিসটা একটু মার্ক করবে। State variable state variables like pressure, temperature, volume are called state variable and state function because their values depends on the state of a thermodynamic system is described by its measurable or macroscopic properties. এখানটা একটুখানি আছে, এখানে কি আছে? State of a thermodynamic system is described by its measurable of macroscopic property. Now, Gaurav, can you tell me what do I mean by macroscopic property? Any idea about macroscopic property, Gaurav? No, ma'am. Tanmoy? No, ma'am. আচ্ছা, আমি একটা জিনিস ম্যাম যেটা এই চোখের দিয়ে দেখতে পারি। Ma'am, macro means bigger in size, ma'am. Exactly. Very good, very good. দেখ, আমি যদি তোদেরকে বলি water molecular structure এটা, is it a macroscopic property or microscopic property? মাইক্রোস্কোপিক। Everyone clear? Microscopic property কারণ water structure আমরা দেখতে পাই না খালি চোখে। But if I talk about that water is kept at -10 degree centigrade temperature and transform into 50 degree, আমি দেখতে পাই না যে liquid solid water is transformed into liquid water? Yes, তাহলে ma'am. volume is an example of a macroscopic property or microscopic property? Microscope. Everyone clear? Volume is a volume, pressure, mass, temperature, all are example of a macroscopic property. Atomic structure is an example of a microscopic property. যখন আমরা structure নিয়ে discuss করি, chemical bonding নিয়ে discuss করি, those are microscopic property. But when we are talking about pressure, volume, temperature, those all are example of a macroscopic property. এখানে এটাই বলছে, এখানটা দেখ, এগুলো কিন্তু খুব ভালো করে কনসেপচুয়ালি রিডিং করতে হবে। হ্যাঁ, জাস্ট ইউ নিড টু রিড। কি বলছে এখানটা? the state of a thermodynamic system is described by its measurable or macroscopic. আমরা ওয়াটার মলিকুলার স্ট্রাকচার এরকম কিনা we don't know, রাইট? কিন্তু মেজারেবল কি হচ্ছে, আমরা ওয়াটারের ভলিউম মেজার করতে পারি। 1 liter ওয়াটার কতটা প্রেসার দিয়ে we can measure. So those are called measurable property or macroscopic property. And we can describe the state of a gas or any system by its pressure, volume, temperature, and the amount, etc.
variables like pressure, volume, temperature, as I told you already, it's called state variable or state function. This part is very, very important because their values depends only on the state of the system and not how it is reached. This I would like to explain once more. To explain this part, what is the meaning of state function? All of you please pay attention. And these are the things must be written in your copy. State function. Remember that Gaurav and everyone. See, since I'm taking online class, okay, so please in advance let me know that when you. Okay, now all of you see, say for example, Ayushman, Yes, ma'am. এই পাহাড়ের হাইট কি করে মেজার করব আমি? Ma'am, trigonometry. ওকে, এটা খুব বড় পাহাড় না ধর, ইটস আ স্মল লাইক টপ থেকে বটম পর্যন্ত একটা মেজারিং টেপ। আওয়াজ আসছে। আয়ুষ্মান কি গান চলছে নাকি? না ম্যাম, আমার তো চলছে না। ঠিক আছে, মানে প্রত্যেকটা বুঝতে পারছিস যে আমরা টপ থেকে বটম মেজার করলে আমরা ক্লিয়ার হয়ে যাবে, হাইট পেয়ে যাব। আরশিয়া ক্লিয়ার? ময়না, তন্ময়? Yes, ma'am. তাহলে Yes. হাইট আমি যেমন ভাবেই মাপি, নিচ থেকে উপরে মাপি, উপর থেকে নিচে মাপি, হাইট এইচই থাকবে, রাইট? এবার আমাকে বলতো এই টপ হিল টপে তোদেরকে উঠতে হবে। এবার মেহুলি হিল টপে উঠছে, এই মেহুলি ট্রেক করতে করতে হিল টপে উঠছে। আয়ুষ্মান এখান দিয়ে দড়ি ধরে হিল টপে উঠছে, ঠিক আছে? আচ্ছা, আরশিয়া কি করছে বলতো? আরশিয়া হচ্ছে এখানে রোলার কোস্টার আছে, সেটা দিয়ে দিয়ে উঠছে। So I was discussing about the state function. What does it mean? State functions are those which depends only on the initial state and final state. As I told you, height কি হচ্ছে initial state and final state উপর depend করছে। But a hilltop এ কিভাবে উঠবো, that depends on the type or the pathway by which you are reaching to that hilltop. That is the reason some of the functions, please remember, depends only on the initial and final state. Those are called state functions. And some of the functions depends on the path of transformation. Those are called path functions. So therefore, functions are classified into two categories. তোমাদের বইয়ে path function is not given. Okay, please write down about the path function. State function, I hope it's clear. State function টা clear হয়েছে সবার? Yes, ma'am. Okay, state function is marked already. Path function is not written, but the concept is there in the syllabus. So path function you are going to write down.
These are the functions path of transformation. Example, work done, heat change, etc. I'd like to give one more example. After we got the Windows 11, এত কিছু চেঞ্জ হয়ে গেছে। Okay. I'm trying to give one more example. All of you see whether you could make out which one is path function and which one is state function. You all have to tell me. Okay. For example, I have 3 beakers. All 3 beakers, we have same amount of water. All 3 beakers contain
V liter of water, same volume. Okay. Initial temperature of all these three beakers is T1. And we'll try to change the temperature from T1 to T2. I hope it's clear, everyone. We are trying to reach to temperature T1 to T2. Method কি নিয়েছি আমরা? In some case, we are directly heating the water. Second case, they are using electric heater. Electricity we are passing to enhance the temperature. Third case, I think many of you heard about it. That is called churning. Churning মানে rotate করে জল গরম করার try করছি. Yes, ma'am. All of you knew about it, I think, churning, direct heat. এবার দেখো, heat যে supply করছো. We are trying to reach the temperature T1 to T2. And now we are going to supply the heat so that it can change from T1 to T2. Now you all have to tell me which one is path function and which one is state function. I'll start with Mehuli. Mehuli, কোনটা এখানে state function? Mehuli? Can you scroll it a little bit down? Scroll করতে পারছি না। Yes, ma'am. নিচেই নামছে না, কেন জানি না। একেবারে কি স্ক্রল হচ্ছে না। স্ক্রল আপ কি স্ক্রল ডাউন বলছিস? Ma'am, up. ও আচ্ছা, হবে হবে। ঠিক Yes. আছে, এবার Yes, ma'am. একটাতে ডিরেক্ট হিট করছি, একটাতে ইলেকট্রিসিটি দিয়ে হিট করছি, একটা দিয়ে ওই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চার্নিং যে কাইনেটিক এনার্জি দিয়ে করছি। এবার মেহুলি বলতো কোনটা স্টেট ফাংশন মনে হচ্ছে এখানে? মেহুলি, আয়ুষ্মান, ফটাফট। আয়ুষ্মান, আমি অডিবল? আয়ুষ্মান, মেহুলি, আরশিয়া? আচ্ছা, মেহুলি তোর কথা শোনা যাচ্ছে না। আয়ুষ্মান, আরশিয়া, কারো কথা শুনতে পাচ্ছি? আচ্ছা, আরশিয়ার কথা শুনতে। আরশিয়া, এখানে অ্যাকর্ডিং টু ইউ কোনটা তোর ইয়ে হচ্ছে? স্টেট ফাংশন মনে হচ্ছে? যা মনে হচ্ছে বল। সেকেন্ড এরটা। না না, স্টেট ফাংশন কোনটা? টেম্পারেচার চেঞ্জটা না হিট এনার্জি চেঞ্জটা? কোনটা ডিপেন্ড করছে ইনিশিয়াল আর ফাইনাল স্টেটের উপরে? পাথের উপর ডিপেন্ড করছে না, কোনটা? ম্যাম টেম্পারেচার। টেম্পারেচার চেঞ্জটা। কারণ হচ্ছে কি ডেল টি সবসময় কি হবে? T2 minus T1, ফাইনাল মাইনাস ইনিশিয়াল, পাথের উপর ডিপেন্ড করছে না তো? Isn't it? আরশিয়া ক্লিয়ার হলো? হ্যাঁ ম্যাম। Then it is a state function. So those function which does not depends on the path, those are called state function. আর যেখানে পাথের উপর ডিপেন্ড করবে, those are called path function. এবার সাপ্লাইং হিট, হিট চেঞ্জে করছো, তিন জায়গা থেকে সেম হবে না ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট হবে? কারণ এখানে যে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমি টেম্পারেচার বাড়াতে চাইছি, এটা তো অনেক টাইম লেগে যাবে। তার মানে ইউ আর চেঞ্জিং দ্য টেম্পারেচার, ইউ আর সাপ্লাইং দ্য হিট, বাট ইটস টেকিং টু লং। ইলেকট্রিসিটিতে ফটাফট গরম হয়ে যায়, ডাইরেক্ট হিট করলেও তাড়াতাড়ি গরম হয়ে যায়। কিন্তু তিন জায়গাতে তুমি যে এনার্জি চেঞ্জ করছো, হিট এক্সচেঞ্জ করছো, দ্যাট ইজ গোইং টু বি ডিফারেন্ট। ইট ডিপেন্ডস অন দ্য পাথ। তাহলে হিট চেঞ্জ ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ আ পাথ ফাংশন। Give me a thumbs up if it is clear to you.
কোনটাকে পাথ ফাংশন বলবো, কোনটাকে স্টেট ফাংশন বলবো। রিয়েলি ক্লিয়ার? আয়ুষ্মান, আর সে ক্লিয়ার হয়েছে? আয়ুষ্মান, am I audible? Yes, ma'am. আচ্ছা, ক্লিয়ার হয়েছে কনসেপ্ট? Yes, ma'am. আচ্ছা, then I was talking about state function and path function. State function তাহলে ক্লিয়ার হয়ে গেল। State function হচ্ছে depends on initial and the final state. State function মোটামুটি as per your syllabus we have 4 state function: pressure, temperature, volume and mass. আর path function according to আমাদের সিলেবাসে দুটোই আছে। path function বলে বইয়ে ডিরেক্ট লেখা নেই, but you all have to understand. One is heat change, another one is work done. That depends on the path. নোটস এর পিডিএফটা পাঠিয়ে দিও না ক্লাসের পরে। পিডিএফ পাবো? ম্যাম এই যে নোটস গুলো যে তুমি লিখছো না ওইটা পিডিএফটা। আমি এটা পুরোটাই ভিডিওটা আমি পাঠিয়ে দেবো, তার মধ্যে চলে আসবে তো, তাই না? আমি আলাদা করে আর পাঠাতে জানি না। ঠিক আছে ম্যাম। আচ্ছা, এবার স্টেট ফাংশন আর পাথ ফাংশন হয়ে গেল। নেক্সট আরো কতগুলো ইম্পর্টেন্ট আমাদের টার্মিনোলজি which we have to understand, যেগুলো বইয়ে দেওয়া নেই, এবার তোমাদের এগুলো লিখতে লাগবে। এই প্রবলেম হচ্ছে, বুঝলি তো, বেশিক্ষণ কথা বলেই কাশি উঠে যাচ্ছে। Now you are going to write down important. সবগুলো লাগবে না, কিছু কিছু ইম্পর্টেন্ট ডেফিনেশন আমি দিচ্ছি, সেগুলো মেমোরাইজ। আর এবার কিন্তু প্রত্যেকে লেখা প্র্যাকটিস করবি। অনলাইন হবে কি অফলাইন হবে we don't know, কিন্তু যেভাবেই হোক এবার কিন্তু লিখতে হবে, এমসিকিউ আর হবে না। Next heading, write down macroscopic property. Macroscopic properties. Already I have told you what do I mean by macroscopic properties. Macroscopic properties are those যেগুলো হচ্ছে মানে তোর at a huge amount of massের behavior থেকে আসে। Like one water molecule is existing in a gaseous state or liquid state, you will not be able to find out. But when quite a number of water molecules are present, you will be able to make out the state. So macroscopic properties are those which are the bulk properties, you can say. যেগুলো mass, huge mass থেকে যে properties আছে, pressure, volume, all are called macroscopic properties. But basically macroscopic properties are classified into 2 categories. One is called extensive property, another one is called intensive property. ম্যাম স্ক্রিনটা শেয়ার শেয়ার করি না।
এক মিনিট। ma'am. আচ্ছা। ডেফিনেশনস গুলো একটু লিখে নে। The properties of the system which arise from the bulk behavior of matter are called macroscopic properties. এক্সাম্পল বলতো আমাকে, আরশি এক্সাম্পল বল। আরশিয়া, Yes, ma'am. এক্সাম্পল কি হবে ম্যাক্রোস্কোপিক প্রপার্টি? ভলিউম হবে, প্রেসার, টেম্পারেচার, all are example of macroscopic property না? Yes, ma'am. সবগুলোই যখন মাস অনেক থাকবে তখন আমরা মানে ভিজুয়ালাইজ করতে পারবো। সবসময় মনে রাখবে যে কোনো মেজারেবল প্রপার্টিজ আর এক্সাম্পল অফ ম্যাক্রোস্কোপিক প্রপার্টি, যেগুলো মেজার করা যাবে। বন্ড অ্যাঙ্গেল মেজার করা যায় বাট ইটস নট ভিজিবল, so those are not example of a macroscopic property. Now macroscopic properties, I told you, are classified into two categories: extensive and intensive. Extensive properties are those which depend on mass, are intensive independent of mass. II is going to be same. The extensive properties are those the properties of the system value এগুলো কিন্তু মেমোরাইজ করতে হবে। হ্যাঁ, গ্রেট কোয়েশ্চেন আসে।
দেখি কার কেমন কমন সেন্স আছে। এক্সটেন্সিভ প্রপার্টি এক্সাম্পল কে দেবে? তন্ময় দিত Yes, ma'am. এক্সটেন্সিভ প্রপার্টির এক্সাম্পল। Ma'am, volume. ভলিউম, ভেরি গুড। আমার ভলিউম বেশি কারণ আমার মাস বেশি, তাই না? আর শেয়ার ভলিউম কম কেন? Ma'am, mass. Mass itself is an example of extensive property. Volume is an example of extensive property, তাই না? Ma'am, weight. Weight actually related to mass, তাই না? মাসের সঙ্গে Yes. গ্র্যাভিটেশন তো ওটা ফিক্সড ভ্যালু, তাহলে মাস ভ্যারি করে গেলে কিছু ভ্যারি করে যাবে। তাহলে এক্সাম্পল হয়ে গেল আমাদের তোর ভলিউম, দেন মাস। আচ্ছা, ইন্টেন্সিভ প্রপার্টি নিজেরা লিখতে পারবি না? ইন্টেন্সিভ প্রপার্টির ডেফিনেশন দিয়ে আসিও। আশিয়া, Yes, ma'am. ইন্টেন্সিভ প্রপার্টির জন্য কোন জায়গাটা আমাকে চেঞ্জ করতে হবে? Amount. এখানে খালি লিখতে হবে instead of this one whose value does not depends on the amounts, তাই না? Yes, ma'am. Everything is same. The properties of the system whose value does not depends. আমি লিখছি না, but you all have to write. আমি কিন্তু যেদিন আসবি আমি খাতা চেক করবো, কিন্তু ডেফিনেশন গুলো যেন খাতায় লেখা থাকে। Does not depends upon the amount. Everything is same. সবকিছু সেম, খালি এই জায়গাটা চেঞ্জ করে দিতে হবে। Does not depends upon the amounts. আচ্ছা, এক্সাম্পল কে দেবে? আয়ুষ্মান এক্সাম্পল দাও। আয়ুষ্মান, Yes, ma'am. চিন্তা করছি। আমি একটু হেল্প করি। হ্যাঁ ম্যাম। বিকাশ, Ma'am, temperature. হবে। ভেরি গুড, ভেরি গুড মেহুল। আমি ওর এক্ষুনি বলতে যাচ্ছিলাম যে আমি সে ফর এক্সাম্পল মানে বাল্ক অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার থেকে স্পুন অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার বের করে নিয়েছি, দুটো একই টেম্পারেচারে আছে, তাহলে দুজনের অ্যামাউন্ট অফ হিটটা সেম, তাহলে টেম্পারেচার সেম হবে। The temperature does it depends on mass? No, ma'am. The temperature is an example. আরেকটা এক্সাম্পল জিজ্ঞেস করি, ওয়াটার, এটার যা ডেন্সিটি, স্পুনের ওয়াটারের ডেন্সিটি সেম না ডিফারেন্ট? আমি এক বাকেট জল থেকে এক চামচ জল বের করে নিলাম, ডেন্সিটি চেঞ্জ হয়ে যাবে না সেম থাকবে? Ma'am, change. আরেকবার বলতো আমার, Ma'am, change হবে। এই যারা ডেন্সিটি চেঞ্জ হয়? Ma'am, question টা আবার। আমি বললাম যে এক বালতি জল থেকে এক চামচ জল বের করে নিলাম, ডেন্সিটি কি হবে? জলের ডেন্সিটি চেঞ্জ হবে না সেম থাকে সবসময়? তন্ময়, Yes, ma'am. 4 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচারে নিয়েছে, ডেন্সিটি এক বাকেট জলের আর এক চামচ জলের ডেন্সিটি সেম হবে কি ডিফারেন্ট হবে? Ma'am, same. তাহলে ডেন্সিটি ডাজ ইট ডিপেন্ডস অন মাস? মাসের উপর ডিপেন্ড করবে না? 4 ডিগ্রি টেম্পারেচারে সব জায়গায় ডেন্সিটি সেম হবে ওয়াটারের, Ma'am, same. সেম ডেন্সিটি। আচ্ছা, আরেকটু জিজ্ঞেস করি, ফোর্স, সরি প্রেসার, প্রেসার ইজ ফোর্স পার ইউনিট এরিয়া, তাহলে প্রেসার কি হবে? ডাজ ইট ডিপেন্ডস অন মাস? ফোর্স ডিপেন্ড অন মাস, তাই না? এই যা ফোর্স অ্যাপ্লাই করবে, এই পেন কখনোই সেম ফোর্স অ্যাপ্লাই করবে না,
But what about the pressure? Pressure কি হচ্ছে? Force per unit area. যখনই per unit area হয়ে যাচ্ছে তখন কি হয়েছে? Does it depend anymore on the mass? No, ma'am. তাহলে temperature, density, pressure all are example of intensive property. আরেকটা ভাবে মনে রাখতে পারিস, intensive property basically কি হয়? যেমন if I take the example of density, generally সবসময় আমি বলিনি density কি? Mass over volume, mass extensive property, volume extensive property, দুটো extensive property কেটে গিয়ে যে property আসে that is the intensive property. So basically in many cases if you all see, if the property is a combination of two extensive property, then generally extensive get cancelled out, the property itself become an intensive property. Generally, I told you already, it's not always applicable. Okay, so intensive extensive property, I hope it's clear to you all. Yes, ma'am. এই ডেফিনেশন গুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, হ্যাঁ? স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ডেফিনেশন যেগুলো লেখাচ্ছি, পাথ ফাংশন, স্টেট ফাংশন, আইসোলেটেড সিস্টেম, ওপেন সিস্টেম, এগুলো কিন্তু স্ট্রেট ফরওয়ার্ড 1 মার্ক কোশ্চেন আছে। They define the following terms with one example. এগুলো কিন্তু একটু মনে রাখতে হবে। এরপরে যেটা করাবো, state variables process. Another very important part. আজকে থার্মোডাইনামিক্স এর এবিসিডি করা হচ্ছে। So for example, যেটা আমি বলছিলাম তোদেরকে একটু আগেই, temperature minus 10 degrees centigrade. T1. So all of you know it's in the form of ice. Change to temperature 50 degrees centigrade. Since the temperature got changed to 50 degrees centigrade, what has happened? The system has changed, right? And while I'm changing the temperature, see one thing, pressure and volume remain constant. তাহলে কিছু প্যারামিটারকে কনস্ট্যান্ট রেখে আমি একটা প্যারামিটার চেঞ্জ করে দিচ্ছি। As a result, the system is changing its state. These are called thermodynamic process. Thermodynamic process, nothing but a way by which a system can change from one form to another form. The process clear? What do I mean by process? Definition লিখে দিচ্ছি প্রসেসের। মানে এগুলো না ডেফিনেশন এগুলো আসে কিন্তু তোদের বইয়ে কনসেপচুয়ালি দেওয়া আছে, ডেফিনেশন হিসেবে দেওয়া নেই। A process gives the path or operation by which a system changes from
one state another. Written. Ma'am, could you please scroll up a bit? করে দিয়েছি। আচ্ছা, প্রসেস লেখা হয়ে গেছে প্রত্যেকের? মেহুলি, তন্ময়, আরশিয়া? Yes. Types of process দেখো, mainly whenever we are naming that process, generally যে প্যারামিটারটা কনস্ট্যান্ট থাকে তার বেসিসে আমরা নেমিং করি। দেখো আইসোথার্মাল, আইসো মানে সেম, থার্ম মিন্স টেম্পারেচার, তাহলে থ্রু আউট দ্য প্রসেস কি হবে? টেম্পারেচার কনস্ট্যান্ট থাকে। অলরেডি তোমাদের স্টেটস অফ ম্যাটার করা হয়ে গেছে। ইফ I change the initial volume of n moles of a gas, পিস্টনের মধ্যে আমি n moles of gas নিয়েছি, ইনিশিয়াল ভলিউম হচ্ছে P1 when pressure is P1. Now pressure has changed from P1 to P2. P2 is higher value. তাহলে ভলিউম obviously কি হয়ে যাবে? Reduced to P2. In whole process, temperature remain constant. And this process, this is a change করলাম স্টেটটা, it is an example of a isothermal process. একদম ক্লিয়ার প্রত্যেকে? Yes. আরশিয়া ক্লিয়ার হয়েছে? Yes, ma'am. আচ্ছা, দেখি এটা কে বলতে পারে? আচ্ছা, এখানে আরেকটা জিনিস লিখে দিই আমি, দেখো this triangles are indicating change. কি চেঞ্জ? টেম্পারেচার চেঞ্জ। কোন রকম টেম্পারেচার চেঞ্জ হচ্ছে না। টি ফাইনাল মাইনাস টি ইনিশিয়াল সেম ভ্যালু থাকে, তাহলে দিস ইজ বিকাম জিরো। রিয়েল সাইনটা দেখা যখন বড় চেঞ্জ হচ্ছে, অনেক সময় আমরা ডিটি দিই, ডি মানে স্মল চেঞ্জ, স্মল চেঞ্জেও কিন্তু কি হচ্ছে? টি ফাইনাল মাইনাস টি ইনিশিয়াল ভ্যালু সেম থাকছে, তার জন্য জিরো। তাহলে আইসোথার্মাল প্রসেসকে আমরা কিন্তু এইভাবে ইন্ডিকেট করি, টি ইকুয়ালস টু জিরো বা ডেল্টা ইকুয়ালস টু জিরো, মিনস হচ্ছে কোন রকম চেঞ্জ হচ্ছে না। আমরা ডিফারেন্সিয়েশন ম্যাথস এ করেছি যাদের ম্যাথস আছে, সো চেঞ্জ জি স্ট্যান্ডস ফর স্মল চেঞ্জ, নোন টু ইউ অল আই থিংক। আচ্ছা, আইসোবেরিক প্রসেস, এবার ডেফিনেশন গুলো অল অফ ইউ আর গোইং টু মেক ইয়োরসেলফ। বার, বার কিসের ইউনিট? আয়ুষ্মান? Ma'am, Ma'am, pressure. প্রেসার। তাহলে আইসোব্যারিক কোন প্যারামিটার কনস্ট্যান্ট থাকবে? pressure.
তাহলে del P equals to 0 বা dp equals to 0. The definition কি হবে? A process in which pressure of the system remain constant is called isobaric process. I hope definition আমার লেখার দরকার নেই। Isoporic মেহুলি বলতে পারবি কোনটা কনস্ট্যান্ট থাকবে? আইসোবারিক প্রসেসে মেহুলি আরশিয়া Volume. ভলিউম। তাহলে del V equals to 0 বা dV equals to 0. Then it is isobaric process. ভলিউম কোন রকম চেঞ্জ হবে না প্রসেস। ওকে, আচ্ছা নেক্সট আসবে I'll explain. তোদের বলতে হবে কি কি প্যারামিটার এখানে চেঞ্জ হচ্ছে না। সাইক্লিক প্রসেস মানে কি? ইনিশিয়াল স্টেট যা আছে সেই স্টেটে আফটার আ নাম্বার অফ চেঞ্জেস ইউ উইল বি কামিং ব্যাক। তাহলে এখানে কে কে বলতে পারবি যে কোন কোন প্যারামিটারে কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না? দেখে আইল স্টার্ট ফ্রম হিয়ার। del P চেঞ্জ হবে প্রেসার মেহুলি? হ্যাঁ ম্যাম, হ্যাঁ না না বললি বুঝলাম না, আরেকবার বল। ম্যাম চেঞ্জ হবে। কেমন করে? তুই ইনিশিয়ালে যেখানে ছিলি after a number of changes you are coming back to that state. ম্যাম তা হবে না। তাহলে P final minus P initial তো সেম হয়ে গেল, তাই না? তাহলে কোন রকম প্রেসার চেঞ্জ হবে না। আয়ুষ্মান, what about del V? আয়ুষ্মান, Yes, ma'am. del V টা কি হবে? Volume. একটা জিনিস ট্রাই করবো যে সিস্টেমটা যেরকম ছিল সেখান থেকে অনেক জায়গা ঘুরে টুরে আবার ওই স্টেটে ফেরত চলে এসেছে। তাহলে ভলিউম কি কোনো চেঞ্জ হবে? No, ma'am. del V equals to 0. তন্ময়, del T? Ma'am, same. 0। তার মানে কোনো প্যারামিটারে কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না, কারণ আপার টু ইনিশিয়াল স্টেটে ফেরত চলে এসেছে, তাই না? সাইক্লিক প্রসেসের ডেফিনেশনটা লিখে নেব। আ প্রসেস এক মিনিট, হ্যাঁ। A process in which a system undergoes a series of changes and returns to its original state. Called cyclic. Okay, clear? Cyclic process. Yes. Next is adiabatic process.
এটারও ডেফিনেশন একটু লিখতে হবে তোদের। A process in which stem does not exchange heat with the surroundings. Q stands for heat. dq value will remain del Q equals to 0 or dq equals to 0. There will be no heat change. Okay, we'll do 2 more process and then we'll wind up on today. First one is reversible change. এগুলো একটু কনসেপচুয়াল কিন্তু, হ্যাঁ। রিভার্সিবল চেঞ্জটা কিরকম বলতো? I'm trying to change the volume. এবার কি করেছি? We're trying to increase the volume from V1 থেকে V2 তে চেঞ্জ করব। এগুলো কিন্তু ভীষণ কনসেপচুয়াল, সো ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। কোথাও কোনো রকম কনফিউশন হলে কিন্তু জিজ্ঞেস করবে, কারণ এখান থেকে নাম্বার অফ কনসেপচুয়াল কোয়েশ্চেন। এবার আমরা প্রেসারটাকে কিভাবে করেছি বলতো? অনেক হিউজ স্যান্ড উই হ্যাভ কেপ্ট অন দা পিস্টন, অনেকগুলো স্যান্ড বালু রেখে দিয়েছে। নাও হাউ এম আই চেঞ্জিং দা ভলিউম? ইউ নো, একটা করে বালুর পার্টিকেল তুলব। সো হোয়াট উইল হ্যাপেন? ভলিউম উইল চেঞ্জ ফ্রম ইনিশিয়াল V1 থেকে কত চেঞ্জ হবে? ডেল ভি, V1 প্লাস ডেল ভি, একটা পার্টিকেল তুললাম। V1 প্লাস 2 ডেল ভি, আরেকটু বাড়লো। V1 প্লাস 3 ডেল ভি, একটা একটা করে পার্টিকেল আমি তুলে নিচ্ছি। তাহলে কি হচ্ছে? ভলিউম একটু একটু করে বাড়ছে, প্রেসার একটু একটু করে রিলিজ হচ্ছে। তার মানে what do I mean to say? I'm doing a change, but in such a manner that very easily we can come back to the initial state. Such type of changes are called reversible change. And remember, it's a completely imaginary change. Reversible change, it's a very, very difficult process. Complete, I mean, it's a very like not a, it's a completely theoretical process. Please remember. কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে বোঝা গেল রিভার্সিবল চেঞ্জটা? ফর এক্সাম্পল, আমি মেহুলির বাড়ি যাব। আমি সকালবেলা উঠে সেজে গুজে রওনা দিয়ে 1 স্টেপ এগোচ্ছি, 1 স্টেপ পিছোচ্ছি, 1 স্টেপ এগোচ্ছি, আবার 1 স্টেপ পিছিয়ে আসছি। এরকম করতে করতে যেটুকু চেঞ্জ হবে, কোনো একটা দিনে মেহুলির বাড়ি পৌঁছে। So this is an example of a reversible change. Okay, clear? তাহলে reversible change লিখে নে, a process in which the direction
may be reversed at any stage by merely a small change in variable like pressure, temperature, volume, etc. That is called reversible change. The last change কি হবে? Any idea, Arshia? Irreversible change. Irreversible change. Reversible change. এখানে কিরকম হবে reversible চেঞ্জটা? এটা খুবই ইজি, প্র্যাকটিক্যালি বেশিরভাগ এটাই হয়। প্রেসার ছিল V1, তখন ভলিউম V1, প্রেসারটাকে আমি কমিয়ে P2 করে দিলাম, ভলিউম কি হয়ে যাবে? P2 হয়ে যাবে। একটা ওয়ান গোতে পিস্টনটা টান দিয়ে আমি ভলিউম V2 করে দিলাম। That is called irreversible change. তাহলে to define the irreversible change, a process in which the process which is not reversible called much easier. Irreversible process. Most of the process we perform all are irreversible process. আচ্ছা, আমাকে একটু লেখা হয়ে যাওয়ার পরে আমাকে একটু বল দেখি, মেহুলি বল। মেহুলি কোন ফ্লোরে থাকিস? I'm third. আচ্ছা, জল কিভাবে আসে? কিভাবে জল পাস? ওয়াশরুম, তারপরে কিচেনে কিভাবে জল আসে কিভাবে? Pipes দিয়ে। প্রথমে জল কি করতে হয়? ইউজিং আ এক্সটার্নাল এজেন্সি, পাম্প ইউজ করিস, যেটা জলকে তোর উপরের ট্যাঙ্কে নিয়ে চলে যায়, তাই না? হ্যাঁ ম্যাম। তারপরে ট্যাঙ্কে স্টোর হয়, ওখান থেকে জল পেয়েছিস। এবার কোনটা ইরিভার্সিবল কোনটা রিভার্সিবল? উপর থেকে জলের নিচে আসা না নিচ থেকে উপরে আসা? কোনটা রিভার্সিবল কোনটা ইরিভার্সিবল? ম্যাম নিচ থেকে উপরে যাওয়া ও নিচ থেকে উপরে যাওয়া, কারণ ইরিভার্সিবল প্রসেস নিজে নিজে কখনোই হবে না, একটা এক্সটার্নাল এজেন্সির দরকার, দ্যাট ইজ পাম্প। পাম্প জলটাকে নিচ থেকে উপরে নিয়ে চলে গেল। রিভার্সিবল কি হচ্ছে? রিভার্সিবল হচ্ছে জলটা নিজে নিজেই নিচে নেমে চলে আসে, দ্যাট ইজ কল্ড রিভার্সিবল চেঞ্জ। ওকে, তাহলে একটু একটু ক্লিয়ার হলো চেঞ্জেস গুলো? ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, আমি বাকিদের জানি না, বাট টু বি ভেরি অনেস্ট জানি না বলবো না, এক্সাম কিন্তু তোমাদের কেমিস্ট্রি আমি যেরকম এক্সপেক্ট করছিলাম অতটা হয়নি, ইটস নট দ্যাট গুড। ঠিক আছে, এবার মোস্ট অফ ইয়ার্স তোমাদের যতটুকু আমি মনে আছে আমার, ইউ অল আর নট প্রিপেয়ারিং ফর নিট বা এন্ট্রান্স, প্রত্যেকেরই জেনারেল কিছু নিয়ে পড়া দিচ্ছে। সো মার্কস ইজ ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। 11-12 এর মার্কস ইন কেস যদি এরকমই সিচুয়েশন চলতে থাকে, তাহলে কিন্তু 11-12 এর বেসিসে কিন্তু মার্কস পাবে। এবং টার্ম 1 এর মার্কস আমার মনে হয় না খুব একটা কারোরই
যতটুকু আমি দেখেছি ভালো হয়েছে, অ্যাভারেজ রেজাল্ট। তো টার্ম 2টা কিন্তু ভালো করতে গেলে এবার থেকে কিন্তু পড়াশোনা একটু শুরু করার দরকার। এবং আমার যতটুকু মনে হয় এক্সাম গুলো আর অনলাইন হবে না, অফলাইনই হবে। যখন একটু করে কমে যাবে তখনই অফলাইন টেস্ট হবে। ওই জন্যে আমি এবার কিন্তু একটুখানি সিনসিয়ারলি পড়াশোনা করাটা শুরু করা দরকার আমার মনে হয়। আমি কি কি পড়ানো হয়ে গেছে, কোন কোন জায়গা তোমাদের একবার ইনসেট থেকে রিভিশন দিতে হবে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা জাস্ট নিজেদের ইসের জন্য পড়বে, রিডিং দিও, এখান থেকে কনসেপ্টেরও কিছু। থার্মোডাইনামিক্স স্টার্টস ফ্রম হিয়ার, পয়েন্ট নাম্বার 6.1। সিস্টেম কাকে বলে একটু এই জায়গাগুলো রিভিশন দিও। It's going to clear your concept. কোনো কোয়েশ্চেন আসবে না, but you need to read to clear your concept. What is system, what is surroundings, universe, যে জায়গাগুলো মার্ক করেছে ওই জায়গাগুলো থেকে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কোয়েশ্চেন। কিসের বেসিসে সিস্টেমকে ক্লাসিফাই করা হচ্ছে, ওপেন, ক্লোজ আর আইসোলেটেড। ওকে, আচ্ছা আমি আরেকটা জিনিস বলতে ভুলে গেছি। অলওয়েজ বিটুইন দ্য সিস্টেম এন্ড সারাউন্ডিংস দেয়ার ইজ আ বাউন্ডারি, তাই না? কাপের ওয়াল, it's acting as a boundary. It's separating the system from the surroundings, right? আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে স্টেট অফ আ সিস্টেম বলতে আমরা কি বলি। এই জায়গাটা আমি করাইনি যে I have done the প্রসেসে কিভাবে একটা স্টেট আরেকটা স্টেটে চেঞ্জ হয়ে যায় সেটা করিয়েছি। এই জায়গাটা আমি পড়াইনি, সো দিস ইউ উইল বি ডুইং ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। ইনস্টেড অফ দ্যাট আই হ্যাভ স্টার্টেড উইথ, এই জায়গাগুলো আমি করাইনি। হ্যাঁ, বাকি কিন্তু তোমাদের বই থেকে পড়তে হবে। এটা করিয়ে দিয়েছে প্রসেস, রিভার্সাল, রিভার্সাল। বাকিটা তোমরা যে আমি খাতায় লেখালাম or I'll send the video, ওখান থেকে পড়তে হবে। বাকি এই জায়গাগুলো আমি পড়াবো ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন যে রিভার্সিবল ইরিভার্সিবল প্রসেসে, সেটা আমি খাতা থেকে মানে পরের ক্লাসে করাবো। ইন দ্য মিন টাইম তোমাদের যেটা রেডি করতে হবে সেটা হচ্ছে উপরে উঠলে নিচে নামে না, নিচে নামলে উপরে উঠলে না। অলরেডি আমি যেগুলো পড়িয়েছি দেখো, state function, what is state function, what is path function, we have discussed. What do I mean by macroscopic property, how does it classify it, and then how come we can change one system into another system, not one system to another system, sorry, state of a system to same package, but how can we change the state of a system by different process. The process we have discussed already, right? There are 7 types of process through which we can change the state of system from one to another. That much we have completed. তাহলে ক্লিয়ার হয়েছে প্রত্যেকের?